salgo para la calle y me voy a poner. Just kidding. Alright, so today we're continuing with Cuba during the Cold War, but now we're going to focus on the Cuban Missile Crisis of 1962. So hoy día los vamos a enfocar en la crisis o el crisis de misiles cubanos que ocurrió en el año 1962. So your do now for today is, which other country could Cuba ask for help if the US no longer wanted to help them during the Cold War? So yesterday you learned about how the US cut off all good relationship or all ties with Cuba after Fidel Castro nationalized all their companies. So ustedes ayer leyeron sobre cómo los Estados Unidos terminó su amistad con Cuba después que Cuba nacionalizó todas sus empresas estadounidenses. So at this point, I hope from the bottom of my heart that you all know that the only other option during the Cold War to ask for help was the Soviet Union. Okay, espero que todos sepan que la única otra opción para pedir ayuda era la Unión Soviética, right? Because Cuba is right there. If the US doesn't want to help them, the Soviet Union is more than willing to help them. But we will see what happens when they do help them. So the Cuban Missile Crisis was the closest the US and the USSR, or the Soviet Union, ever got to nuclear warfare during the Cold War. La crisis de misiles cubanos fue lo más cerca que los Estados Unidos y la Unión Soviética han llegado a una guerra nuclear durante la Guerra Fría. Esta iba a ser, o tenía potential to be a very disastrous war that could have been the first and only nuclear war in all of history. But, spoiler alert, it doesn't happen. So, al final no ocurre una guerra directa entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, pero esto es lo más cerca que han llegado a esa guerra durante la Guerra Fría. So, we are learning about some new leaders today because I know y'all are tired about hearing of Truman and Dwight D. Eisenhower and of Joseph Stalin. So today we're introducing a couple new leaders. On the left-hand side, you have this lovely man, Nikita Khrushchev. So aquí en la mano izquierda tienen este hombre hermoso, bello, lo que ustedes quieran, y él era Nikita Khrushchev. Él lo reemplazó a Joseph Stalin durante la Guerra Fría, después que Stalin se murió. Then this man, you've already been introduced to him, that is Fidel Castro, the leader of Cuba during this whole revolution, during the Cuban Missile Crisis, and up until the 21st century. So, aquí tienen a John F. Kennedy. Yes, como el aeropuerto que queda en Queens. So here you have John F. Kennedy, just like the airport in Queens, that was named after this president here. So these are the two heavy hitters during the Cold War between the US and the Soviet Union. Alright, Nikita Khrushchev, John F. Kennedy from the United States. This was a popular political cartoon back in those times because here you have Kennedy sitting on his nuclear bombs and Nikita Khrushchev sitting on his nuclear bombs. Both of them arm wrestling with the threat of pressing the button to launch each other's nuclear weapons. So esta fue una caricatura famosa durante la Guerra Fría porque aquí tienes a Kennedy sentándose encima de la bomba nuclear y a Khrushchev sentándose encima de la otra bomba nuclear y los dos amenazándose en presionar el botón para lanzar esa bomba hacia el otro país. Okay, Khrushchev and Castro. So, like I mentioned earlier, Khrushchev replaces Joseph Stalin after Stalin dies. And Fidel Castro, being communist himself, becomes a very close friend of Khrushchev. And of course, the Soviet Union was a threat to the US because they wanted to spread communism, whatever, but it wasn't an immediate threat to the US up until a certain event happens. So, Nikita Khrushchev, como mencioné antes, lo reemplazó a Joseph Stalin como líder de la Unión Soviética después que Stalin murió. Y Fidel Castro, siendo comunista él también, se hizo buen amigo de Khrushchev, y la Unión Soviética nunca era una amenaza inmediata hacia los Estados Unidos cuando estaban en Cuba, pero, como ustedes saben, durante la Guerra Fría siempre había ese conflicto, aunque no era tan directo en ese caso, pero de ahí los Estados Unidos hace algo en cual
lleva o causa el crisis de misiles cubanos. So we're about to move on to find out what that event was. So John F. Kennedy and the Bay of Pigs invasion. So John F. Kennedy was fearful of Castro and the spread of communism, so he planned a secret assassination attempt on Castro. Today I'll be talking about the most important one, but know that he planned many assassination attempts on Castro's life. But this is the one known as the Bay of Pigs invasion, rather. Okay, it was the most popular but secret assassination attempt on Fidel Castro. However, another spoiler, it failed. So John F. Kennedy temía a Castro y la propagación del comunismo, por lo que planeó un intento de asesinato secreto contra Castro. Este evento se conoce como la Bagia de Cochinos en Cuba. This is the way it appeared on the Regents, así apareció en el Regents, so así lo escribí aquí en español, pero el próximo año también, cuando Mr. Stroke lo está enseñando, ustedes van a escuchar este evento, Bay of Pigs, porque él no lo va a traducir a Bagia de Cochinos en Cuba. It is the Bay of Pigs invasion. Y eso fue la invasión en cual trataron de asesinar a Castro, pero fracasó. It failed. It didn't work. But that was a turning point in the Cold War, so to speak. Eso fue un punto crucial en la Guerra Fría, porque después de eso es que empieza el crisis de misiles cubanos, la crisis de misiles cubanos. After the Bay of Pigs invasion is when the Cuban Missile Crisis really takes root, takes hold. And there's John F. Kennedy again. Okay, Castro asks Khrushchev for help. Sorry, let's type there. For help. So after the attempt on Castro's life, Castro asked Khrushchev to send military aid. Khrushchev, of course, during the Cold War, he wants to flex his muscle, so he agrees to send missiles to Cuba. I capitalized missiles so that you can continue hearing the Cuban Missile Crisis. At this point, the USSR has developed nuclear weapons just like the US. So now there's a serious worry about both countries getting into a nuclear war now that Cuba has installed Soviet bombs in their country. So, después del intento de asesinato hacia Castro, Castro pidió a Khrushchev para ayuda militar. Khrushchev secretamente le mandó estos misiles a Cuba, y en ese tiempo la Unión Soviética ya había desarrollado bombas nucleares igual a que los de los Estados Unidos. So, por primera vez hay una amenaza seria que podría llevar a una guerra nuclear entre ambos países. And there you have Nikita Khrushchev and Fidel Castro, both very beautiful men. Okay, how does the US respond? So, although those bombs were delivered in secrecy or placed in Cuba secretly, the US eventually finds out. They have recon to find out that there are bombs in Cuba. So after the US finds out about those secret missiles, they set up the Cuban blockade, which didn't allow anything in or out of Cuba. Now, yesterday we mentioned the Cuban embargo, which just didn't allow countries to trade with Cuba and didn't allow Cuba to trade with the U.S. But what was different about the blockade is that this time this blockade is formed with the Navy of the U.S. So the U.S. is willing to actually go to war with anyone who tries to go through the blockade or out of the blockade. So, los Estados Unidos, después que descubrieron los misiles que habían puesto en Cuba, que la Unión Soviética había puesto en Cuba, ellos formaron lo que se conoce como el bloqueo cubano, que no permitió que nada entre ni nada salga de Cuba. So, ayer aprendieron sobre el embargo que pusieron en Cuba, que no permitió como intercambio o comercio con Cuba y con los Estados Unidos. Pero en este caso un bloqueo es cuando usas tu fuerza militar, en este caso la Armada estadounidense, para asegurar que ningún soviético entrara a Cuba, right? Y si la Unión Soviética viola ese bloqueo, entonces los Estados Unidos tienen una razón o una justificación para declarar la guerra hacia la Unión Soviética y hacia Cuba. So if any country broke through the blockade through force or secretly, and the U.S. found out, then the U.S. has an excuse or a justifiable reason to declare war on the Soviet Union and on Cuba. So, here's a map. If y'all prefer maps, because some people prefer visual
visual representations of the same information. This is the blockade that the US set up around Cuba. If anyone wanted to get in for whatever reason, they would have to go through the Navy of the US first, and if they weren't seen as a threat, they'd be allowed to enter. But if any missiles tried to come in from the Soviet Union, then the US would ask them to turn around or they would go to war. So, esta línea aquí enseña dónde la Armada estadounidense rodeó a Cuba, y si un país o si una persona, un barco, lo que sea, quería pasar por esta línea o estas líneas, mientras que no eran una amenaza, podrían pasar. Pero si habían misiles soviéticos, por ejemplo, los Estados Unidos le decían que paren y regresen a su país, o si no, iban a destruirlo y armar una guerra. Okay? So this is the Cuban blockade of 1962. And to understand it all, to rationalize it, the question I asked for you all during this, not the question of the day, just in general, the question is, why was Khrushchev so willing to place missiles in Cuba? And I have two words for you, or two countries rather, Greece and Turkey. Grecia y Turquía. La razón que Khrushchev puso bombas en Cuba tan rápido y tan fácilmente, o la razón que él quería hacerlo, era porque, si ustedes se acuerdan, cuando Estados Unidos le ayudó a Grecia y Turquía para combatir el comunismo, por eso aquí están en azul, porque ahora son países de la OTAN, now they're NATO states, after sending aid to them. One of the terms of sending that aid was that they would be allowed to set up military bases. And setting up military bases means setting up missiles pointed directly at the Soviet bloc. So, después que Estados Unidos le ayudó a Grecia y Turquía, uno de los términos que ellos tenían que seguir o aprobar era que los Estados Unidos podía poner bombas, misiles, en esos dos países, ya que recibieron ayuda de los Estados Unidos, y esas bombas estaban dirigidas o apuntando hacia el bloque soviético. So, eso ocurrió mucho antes de que Khrushchev mandara las bombas a Cuba para ayudarlos, pero por fin tenía bombas en ese lado del mundo, en ese hemisferio del mundo, para amenazar a los Estados Unidos. So Greece and Turkey had bombs placed in them long before the Soviet Union placed bombs in Cuba, so this finally gave the Soviet Union some sort of defense against an attack from Greece and Turkey, because now they can threaten on the other side of the hemisphere, the other side of the world, they could threaten the U.S. by having bombs so close to the U.S. And here's this map here. So, Cuba, si ustedes no se acordaron, está a 100 millas de la costa de Florida. Entonces eso significa que Cuba fácilmente puede bombardear a Cuba, y con la distancia o the range que tienen las bombas que los soviéticos pusieron en Cuba, en realidad ellos pueden atacar a cualquier ciudad o estado estadounidense. Y por eso era una amenaza tan grande para los Estados Unidos. So Cuba was about 100 miles away from the coast of Florida, and with the bombs that the Soviet Union set in Cuba, they could have easily bombed Florida, but with the range on those bombs, they could have easily bombed almost every state in the U.S. That's why the Cuban Missile Crisis was such a real threat of nuclear warfare for both the U.S. and then for the Soviet Union, thanks to Turkey and Greece. And finally, ladies and gentlemen, after 13 days of this back and forth, take your bombs out, you take your bombs out, we'll go to war, we'll send bombs. After 13 days of this back and forth, both Nikita Khrushchev and John F. Kennedy reached an agreement where Khrushchev agreed to take the bombs out of Cuba if the U.S. agreed to take the bombs out of Turkey and Greece. So después de 13 días de uno amenazando al otro y diciendo que yo te voy a bombardear con las bombas que tengo en Cuba, o yo te voy a bombardear con las bombas que tengo en Grecia y Turquía, después de 13 días, Khrushchev y Kennedy llegaron a un acuerdo en cual dijeron que Khrushchev iba a quitar las bombas de Cuba si es que los Estados Unidos y John F. Kennedy quitaban las bombas de Turquía y de Grecia. Y al final lograron ese objetivo y se evitó una guerra nuclear. Y eso fue el evento conocido como el crisis de misiles cubanos. That is the Cuban Missile Crisis.
the closest we've been to a nuclear war with the Soviet Union, but at the end of the day, it was avoided because both countries agreed to take their bombs out of the threatening countries around them. So my final takeaway that I need you all to understand is that the geographical circumstances that led to the Cuban Missile Crisis is that geographically, Cuba is only 100 miles away from the US borders. That's why the US wanted to prevent Cuba being a threat, because geographically they were so close and they were easy to bomb. It was easy to bomb the US for Cuba. The same goes for Turkey and Greece. Geographically speaking, these countries are much closer than the US, so it makes it much easier for these countries to bomb the Soviet bloc. So la última cosa que yo quiero que ustedes entiendan es que las circunstancias geográficas que llevaron al crisis de misiles cubanos era que geográficamente, basado en la Tierra, Cuba estaba demasiado cerca, simplemente o solo 100 millas de la costa de Florida, y por eso era una amenaza tan grande, porque por su ubicación. Como estaba tan cerca, podía bombardear a cualquier ciudad o estado en los Estados Unidos. Igual que en Grecia. Las circunstancias geográficas era que Grecia y Turquía estaban mucho más cerca a la Unión Soviética que Estados Unidos estaba. Entonces por eso esos dos países eran una amenaza hacia el bloque soviético. And that is the end of today. I hope you all had a educating experience. See you all again the next time I make a video. Have a nice day.